hiyo Baringo, mimi nashangaa na hii watu wa Baringo. Hii Baringo ni kaunti nyingine iko umaskini zaidi. Kaunti nyingine kavu. Usiaibishe sikaka kama Kitui. Kaunti na wanakataa BBI. Eti nao ni ma MCA. Wacha mimi nitaingia hiyo Baringo. Na kwa nini Raymond na ndugu yake wameonyesha madharau kwa kaunti ya Baringo kwamba ni kaunti maskini? I want to give you a synopsis of the leadership of Baringo County. In the year 1955, back in 1963, Mheshimiwa hayati Moi, His Excellency Daniel Toroitich Arap Moi, alituwakilisha kwa Legislative Council, Legico, Moi Senior. And from 1963, back at 2002, Moi alikuwa Member of Parliament of Baringo Central. 1963 mpaka 2002 wengine walisaliwa kwa serikali ya Moi, and we saw Moi all through. And from 2002 mpaka 2007, his son Gideon Moi was the Member of Parliament for Baringo Central, where I come from. And where we only pahali tulikosa familia ya Moi kuongoza Baringo Central is from 2007 mpaka 2007 mpaka 2013. But from 2013 mpaka 2017 tumekuwa na Gideon Moi amerudi tena kuwa senator. So in the history of Baringo, we only missed the Moi family in 2007 mpaka 2013. Lakini ingine, they have been in leadership. In 1964 mpaka 1967, Moi alikuwa the Minister of Education. And from 1967 mpaka 1978, Moi mzee hayati alikuwa Deputy ama Vice President. And then he became President from 1978 mpaka 2002. Sasa uongozi yote imekuwa kwa Moi family. Mzee mpaka sasa vijana. Na Raymond akakuwa kiongozi hapa Rongai. And part of Rongai, most of the people from Rongai are from Baringo. Sasa hii uongozi yote imekuwa Baringo. Why are we poor? Na uongozi yote imekuwa kwa Moi. Alafu sasa kijana ya Moi ako na ujasiri and the guts to say Baringo maskini. Sasa we are poor in Baringo because of the Moi family. They did not empower the Baringo County. Alafu Raymond anasema Baringo maskini. Kwa nini Raymond? You also have that, wewe uko na ujasiri to call your mother county Baringo maskini. County maskini. And your father was the leader. Ya Baringo County for that long. And your brother Gideon is the senator. And yeye akafurahia hiyo kuita maskini. You are not even ashamed to parade the poverty of your county. Are you telling us that you kept Baringo County to be poor so that urul? This is where you were born. I want to remind you, Mheshimiwa Raymond. Ulisaliwa, that is where you had your childhood. Huko ndio ulilelewa, mpaka baadaye ukatoka huko wakati Mheshimiwa President alikuwa kiongozi, mkakuja sasa. Ile nyumba iko Temboiwa. The dilapidated building. The deteriorated building. Hauchata fanyia renovation. Inaleta sura mbaya. You cannot even do that. And you have the strength to say Baringo maskini. I want to read you a text in the Bible ambayo inasema usidharau your humble beginning. That is in Zechariah chapter 4 verse 10. This is where you had your humble beginning. Raymond. Labu unaenda kusema maskini. Hata ingawa maskini sisi ni watu. Kama umeona Baringo County ni maskini, waachana na umaskini yetu, wewe ende na utajiri yako. Did you know, Raymond and the family of Moi, it is because of Baringo County, which you are calling the poor county, is where you are. Kama ingekuwa Baringo County
Kama sio watu ya Baringo County, haungekuwa hivyo, haungekuwa tajiri, hata haungekuwa na jina. I want to appreciate the grandson of Moi, anaitwa Clint, the son of the late JT. Alisema we appreciate people of Baringo County kwa sababu walielect kuka ndio tukapata jina. Kwani Moi alikuwa MP na akakuwa vice president from nowhere. Sheria ile ya kwanza, it stated that you cannot be a president kama hujachaguliwa kuwa member of parliament. That is why we supported Moi all through to be the member of parliament. Sasa nguno saa hii umekuwa na nguvu, unasema maskini. And these are the people who supported your father to be the deputy president, to be the member of parliament, and to be the president of Kenya, the second president of Kenya. And sasa unakuja kutukochelea na kutuharia kwamba sisi ni maskini. And these are the people who supported your father to be the president. Shame on you. Now, Baringo County, we voted and supported Moi. Kama kuna kazi tulifanya, Sacho, it is our fathers. Those who went to do the work kwa kufyeka na kutayarisha Sacho. They contributed. Wakatoa ng'ombe, wakatoa mbuzi na kuku. Mwishowe Moi amechukua Sacho kuwa yake. Na unatuita maskini. Iko gezi kotini. Watu ya Sacho walisukuma wakaenda huko Wasinkishu, wakapewa mashamba ya tani. Kumbe shamba iko kwa chini ya Makto. Sasa wamefukuzwa. And you are calling them maskini. Why unafikiria tujui hiyo maneno? Raymond, you think we do not know? We know that people are suffering. Kabarak ilijengwa kwa pesa ya wananchi. Watu walijitoa. Sacho ndio hiyo. Another one. The thousands of acres of Rift Valley technology. Thousands of acres. Na ile ya dolare, ile huko Salga huko ndani. Thousands of acres. Hili nunuliwa na pesa ya wananchi. Hiyo mnaita maskini. People contributed. We have records. It is documented. Lakini kwa ukora wamebadilisha hiyo shamba ya Rift Valley technology kuwa ya Moi family. Lakini ni watu walichanga. Halafu unatuita maskini. We've made you to be rich. You have thousands of acres. You are a signatory of that Rift Valley technology. Na ni shamba ya wananchi ndio walichanga. Whole Rift Valley, Masai, Kericho, Elgeyo, Nandi, Tugen, hata Samburu. They did that. Alafu natuita maskini. So we are poor in Baringo because of the boys. They've made Baringo to be poor. Ili waongoze. And when we've liberated our people, tulipakataa mambo ya BBI, wamekasirika. Ndio walikuwa wanaonyesha huko Rongai. Wanazunguka kwa mambo ya BBI. Na hawachakuja Baringo. Alafu unaenda kutangaza kwamba watu ya Baringo ni maskini. And it is you who have made Baringo to be poor. Kwa hivyo, we want to say, don't despise our poverty. Wewe wachana sisi na umaskini yetu, but we need dignity. When we follow closely, we want to appreciate the work which Mzee Moi did. Instituted structures, aliweka mabarabara, mashule, makanisa, mahospitali, that is great. What about empowerment ya watu? Scholarship, giving people to be independent. Very few. Wapi professors in Baringo? Ile Moi ali support. Raymond ame support watu ngapi? Na Gideon, the absent senator. You go around selling BBI na hujakuja Baringo County kutuambia. Kwa hivyo sisi tuko na reserve why we made that decision. And the decision of knocking down BBI is based on what wananchi are telling us. Waachana sisi na umaskini yetu, we will forge our way out and God will bless our people and we will have a better future. Kwa hivyo, when in those days when Tom Mboya was championing and doing networking and promoting his people to go to the US and do empowerment of scholarship kwenda kusomea.
That is when we had the father of Obama Senior. Moi hakufanya hiyo. And that is the belief. I want to quote the Soviet leader Joseph Stalin. Joseph Stalin was one of the significant leaders we have in history. He did a very interesting thing. Alileta kuku na akatoa manyoya yote, and in pain and in that disparity, kuku amekwama, ametolewa manyoya yote. Katikati ya watu akatupia mahindi kidogo na kuku ikamfuata na akakaa na yeye. And this is what he said. He said, this is how easy it is to govern stupid people. And that is what they are doing. Make people to be poor and rule them. Easy. Usiwapatie kitu, patia tu ile anakula na inaisha. Don't empower them. We have resources. Don't give them opportunities. All that time which the Mois have led Baringo, we have resources in Baringo. It is a county of diversity. We have minerals. We have the natural resources, attractive sites. We have lakes. We have mountains. We have animals, wild animals, even the best animals, which are not found in Kenya or part of East Africa. The kudu, the white crocodiles, the biggest elephants are in Baringo. There are good things in Baringo. We have the GDC and the others. But these people have not, our target to empower the people, ili watu wapate kuwa empowered. So we want to say, we will not allow our county to be disrespected. We will not allow that. Give us time. Let's forge our way out. Hatutakufa because the creator of all beings is alive. BBI, Gideon and the team and Senator, not Senator but Honorable Raymond, wamekaribishwa wakuje Baringo. Senator Moi, after his election in 2017, he did not appear in Baringo. Hajaonekana. But he only appeared to come and lodge BBI. Because it is an interest work. So the body language of Raymond and Gideon waheshimiwa jana and going forward hawakufurahia. This is how we did this. Walituita Nairobi. Gideon alituita Nairobi through Tuju. Kanu ilituita Nairobi to go and read for us the Riot Act. Tukaenda Nairobi, akatusomea hiyo mambo yao, but we stood our ground. We told Tuju, wewe tunajua unatumiwa. You are just a messenger. But we want to tell the person who sent you, akuja tuongeleshe. And because we said some intimidated the nominated MCAs, giving them a lot of conditions and you know the outcome if they vote against, we just decided that tomorrow we are knocking it down. Tutaangusha hii BBI. We just traveled the whole night. Kabarnet, that is what we did. They only realized around midday kwamba kumbe leo BBI inaletwa. Wote walipiga masimu including Matiang'i. But because we stood our ground, we debated and we just made a decision. Sasa when we were almost finishing, wakatupa tear gas. Wakatupa tear gas kwa assembly. Patango, and immediately walipotupa tear gas, wale walikuwa watiao kina hao wakanu wakakimbia kunyang'anya speaker the microphone ili tusimalize assembly. Lucky enough there was an extra microphone. So speaker akasoma and he read the outcome and he adjourned the assembly. So we finished. So I want to tell those who are dreaming that bado tutarudia, I want to tell you nothing to be repeated. BBI in Kabarnet in Baringo is gone and it's finished and we shoot it down. Na barua imepelekwa kwa Senate confirming the outcome. Kwa hivyo endeni fanyeni yenu, kama mnataka kupinga endeni kotini. That is the procedure. Go to court. So when we refused this BBI, they were not happy because BBI ni anani? It is for dynasties. It is just designed and laid down to benefit
the rich. Ndio tulikataa. So kwa hivyo in Baringo, we've been kept poor. They are not supporting the children from poor families. Kwa sababu ni nchi ya maskini. Hawasaidii mahospitali with all the riches which they have. Ni mingi. They are rich. The Mois, they are very rich. Pesa ile wanai utawakisha Githeri. Wanasha asubuhi mpaka saa 6 na itaiva na haikuishi because they are billions. And they are calling us maskini. And it is only through the name of Baringo is where they are. All their riches, China, Baringo County people built the name for Moi. Kwa sababu we supported. I voted the first time in 1992. And the narrative which was built is that sasa lazima tutetee na tusupport Moi. Kwa sababu Jaramogi amekuja, Masinde Muliro, Martin Shikuku, and the Ford, ile ilikuwa inaitwa Ford, Forum for Restoration of Democracy. Wamekuja, na hiyo ni mbaya, watatumaliza. So tuliamuka usiku kwenda kumpigia kura Moi. And we voted for him throughout. Sasa hiyo wanatuambia maskini bila asante. Hiyo ni kama kusema unakulia sana na kukanyanga. Learn manners to appreciate who supported you. Na mimi nataka kuambia watu ya Rongai. Watu ya Rongai Kabarakapo, Barkesen, mpaka hata wale wako Solai. Mambo ya Raymond ndoeni yeye. Hana asante. We have leaders who are very strong. Tuko na kipindi kijana ya Msee Komen Rap Kurui, one of the pioneers ambao wali establish na kuempower watu wapate mashamba. Hiko huyu mwingine anaitwa Wesley Gaitai. Those are good leaders. Kwa hivyo wewe unapotuzi Baringo, hujue unatuzi pia watu ambao wanakuchaguanga. It is good. Wanasemanga mtu akikuwa mlevi anaongeanga maneno mingi ile iko ndani ya roho yake. Kesho akisema nililewa, uzuri amesema. Kwa hivyo jana Raymond ametuambia moyo wake. And Gideon naye amesema. Kwa hivyo let us get out of this Moi family because they are not up to good for the people of Baringo. Kwa hivyo you should know, usitupe mawe in kama unaishi kwa nyumba ya glass. We demand, tuna demand apology kwa Raymond. We demand an apology for the disrespect he shown to the people of Baringo. He behaved as if he doesn't know Baringo. And that is where ila Amblico Diaga aliposaliwa yuko Baringo. Anajifanya Baringo ni county ingine, as if he doesn't know Baringo County. And to the people of Baringo, let me say this. There are people in the Bible called Macedonia, the Macedonians. You read that in 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to kwenda mbele up. He's talking of people who were poor. They were poor and they were living in adversity. And they were faced with many challenges. But however, in their situation, they pleaded to be included in the work of serving God. And they say, come to us. And Paul says, they were rich, they were poor, but they were rich in generosity. Sasa hata kama tumeitwa nyinyi ni maskini, waje tuwe matajiri kwa ukarimu. Waje tuwe ukarimu kujisupport, kuchangia watu waende, watoto wetu. Let us support each other. Kuna mtu aliwekewa umaskini milele. Mungu wetu ako na mpango mzuri kwa kila mtu. Tusidharau wengine. Let us plan to support each other. And let us empower those who support us. I want to tell Senator Gideon to think and follow the footsteps of his dad. The works which his dad did is evident. Lakini mmekuja kuharibu. We've just seen you leaving your foot soldiers to languish and to suffer. Ule alikuwa speaker mwenye alishikwa huko Nandi Ngeno, akafungwa chela. You could not even go and assist him. Na alikuwa anateseka kwa mambo ya KANU. Mpaka somebody else came in and supported him. Bishop Silas Yego, this is in public domain. Huyu ni bishop
He served this country. He served the AIC church. He served Mzee Moi. He was the spiritual advisor ya Moi. Alikuwa anamuombea. Hata mazishi yake yeye ndiye alikuwa ana officiate. Na alimsupport in many things. But Bishop property is at the verge of being auctioned. It has been announced. It has been advertised because of a debt of 200 million, which is a pocket change for Senator Gideon. Why do you leave Bishop to suffer? To suffer in that weight of anguish, anxiety, and frustration, and stress, and you are there. You are doing the first anniversary of Mzee. Bishop did not come kwa sababu ako na hiyo shida. Kwa hivyo kumbuka wale walisaidia, those who supported you, and many other people who need your support. But if you've engaged in calling Baringo people the poor people, wale maskini, that one is now the beginning of the end. And now again, I've just said, let us, even in poverty, we can still be rich. Kama yule mama kwa kanisa alienda akatoa peni mbili, hata alikuwa anajificha, but her generosity and donation was recognized. Yet others walitoa mingi na hawakutoa. So alitoa ile anaye na tena kwa moyo wote. Kwa hivyo our people of Baringo, we are poor and they have branded us county maskini. Yes, we appreciate that, but in our poverty we are rich also. We have many things which God has bestowed and endowed to the people of Baringo. Tuko na minerals, tuko na other good things. One day we will be rich. Israel is in a desert place, but it is rich. The other countries in the Middle East, even Libya, North Africa, they are in hardship areas, but lakini wako na mali. Kwa hivyo usitutarau Raymond, ikiwa tuite maskini, things will not rest the same. No situation is permanent. Everything is dynamic. Our poverty tomorrow will be riches. Now usitutarau, we need an apology. I want to wish all my listeners, never despise anybody. Tomorrow, it will be a different person. Na nawaombea Mungu awabariki na mkae na amani na muache madharau. Asante sana.